So today we are going to cover another sort of essay with some sample questions, how to answer those questions regarding it. And today, as we know that the heading is or the title is what is a problem and solution essay. As it is an essay, আমরা বুঝতে পারছি this is IELTS writing task 2, which is essay writing. So here essay writing problem solution দ্বারা আমরা সাধারণত বুঝি যে one will be a problem and other will be your solution of it. What's the problem occurred that you have to give your solution or suggestion of it. So okay, then like this, a problem and solution essay, as its name suggests, proposes a problem to you and asks you to suggest a solution or solutions to it. It may also ask about the causes of the problem or the effects which the problem has. Causes means karon, এবং effects means তার প্রভাবটা কি. Okay, as with an opinion essay in task 2, there is no right or wrong answer. What is being tested is your competence in writing English, not your skills as a policy maker. আপনার হচ্ছে রাইট এন্ড রং সেগুলো কিন্তু আপনার দেখা বা এখানে সেটা ভ্যারি করবে না। এখানে আপনার দেখবে যে আপনার স্কিলটা বা আপনার রাইটিং স্টাইলটা কত বেশি ইম্প্রোভাইজড। Okay, so can you give me some, okay, there are some list of questions যে আমরা আজকে সেগুলো কিভাবে কি করছি. So one question is, loneliness is an increasing problem in many societies, especially among the elderly. Why is this? How might it be remedied? The world's oceans are filling up with waste plastic. What are the reasons for this, and how can the solution be improved? Many of the world's rarest plants and animals are on the verge of becoming extinct. Why is this? What, if anything, can be done to slow this process or arrest it altogether? দেখেন একটা আপনাকে প্রবলেম বলছে, আরেকটা কেন হচ্ছে, প্লাস as well as আপনার এটার সলিউশন কি সেটাও জানতে যাচ্ছে. So now let's go for how this problem and solution essay is structured. Each of these questions has something in common. Each of them begins by stating a problem, asks about the causes or sometimes about the effects of the problem, and then ask you to propose the solution. যেমন কোয়েশ্চেন্স গুলোতে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটাতে আপনার একটা প্রবলেম বলছে, হয়তোবা জিজ্ঞেস করছে এটার কারণ কি বা এটার কারণে কি হয়েছে, প্রভাবটা কি পড়েছে, এন্ড লাস্ট অফ অল যে আপনার এটার কি সলিউশনটা. As the name of this essay type suggests, they fall essentially into two parts: the problem, the solution. Now let's go with structuring it. As usual, the structure of the question should give you your cue for how to structure your answer. Problem and solution essays fall naturally into two parts: the first describing and exploring the problem, the second setting out the solution or solutions. তার মানে আপনাকে এখানে বেসিক্যালি এসেটা লিখতে হবে, একটাতে আপনি প্রবলেমস গুলো লিখবেন, আরেক প্যারাতে ইউ উইল গিভ উইথ দ্য সলিউশন, আর ইন্ট্রো এন্ডিং তো এটা সবগুলোতেই কমন আপনি দিতেই হবে. So for these purposes, treat questions about the causes or effects of the problems as part of the description of the problem itself. মানে আপনি প্রবলেমটা যখন বলছেন যে কি কি প্রবলেম, তখন আপনি কি দিয়ে দিচ্ছেন, শুধুমাত্র প্রবলেমটাই বলছেন না যে এই প্রবলেমগুলো, এই প্রবলেমটার আপনি কি কারণটাও দিয়ে দিচ্ছেন এবং প্রভাবটাও একই ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছেন. তার মানে আপনাকে কি করতে হচ্ছে, প্রবলেমস গুলো আইডেন্টিফাই যখন করছেন, ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য কজ অফ দিস প্রবলেম, অথবা আপনার ওই প্রবলেমটার কারণে কি প্রভাব পড়ছে এটা উল্লেখ করে দিলেন.
সো এটা মাথায় রাখবেন। শুধুমাত্র প্রবলেম লিখলেন যে আচ্ছা এই প্রবলেমটা, হ্যাঁ, পানি দূষিতর কারণে হচ্ছে সবার রোগ হচ্ছে। সো এই যে পানি দূষিতর কারণে কজ, অথবা বলতে পারেন যে পানির কারণে আপনার এই ডায়রিয়া বা বিভিন্ন ধরনের রোগ হচ্ছে, যেমন এই। তো এরকম আপনাকে এই প্রবলেমটার মধ্যে কজ বা এফেক্টটা দিয়ে দিতে হবে। লেটস সি এন এক্সাম্পল, যেমন এই কোয়েশ্চেনটারই, loneliness is an increasing problem in many societies, especially among the elderly. Why is this? How might it be remedied? কি বলছে যে একাকিত্ব হচ্ছে সোসাইটিতে এখন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, বিশেষ করে আপনার বয়স্কদের মধ্যে। এটা কেন হচ্ছে এবং কিভাবে সেটা আপনার সলিউশন করবেন। So here there are in fact two questions: a question about the cause of the problem, why is this, and a question about possible solutions to it. So number one will be first to describe the problem, including its causes. Remember, questions about causes or effects of the problem should be included as a part of description. আপনি এগুলোর জন্য আলাদা প্যারা দিবেন না, ওই ডিসক্রিপশনটাতেই আপনার পয়েন্টটা দিয়ে দিতে হবে, অ্যাজ আমি আগে বলেছি। And second paragraph, solution. So describing the problem, কিভাবে করবেন? So far so good, but this is all quite general. How might one go about answering the question in detail? Let's consider first how to describe the problem. The first thing to do is simply to state the problem with examples or illustrative description if possible. আচ্ছা, এবার কি বলেছে আপনাকে? উদাহরণও, যেমন আমি বললাম যে এই রোগগুলো হয়। One can begin simply by restating the problem. Restating মানে আবার সেটাকে লেখা, যেমন a good opening sentence, for example, like loneliness is an increasingly acute problem in most societies. The problem affects all age groups and social classes, but especially the poor and the elderly. তার মানে আপনার এই প্রশ্নটাকে, মানে এই প্রশ্নে যে আপনার প্রবলেমটার কথা বলা আছে, এটাকে একটু ঘুরিয়ে উনি আবার একই কথাটা আপনার ওপেনিং সেন্টেন্সে দিয়ে দিয়েছে অ্যাজ অ্যান ইন্ট্রো। Then, with this opening sentence, you have not only restated the problem, you have also added to it giving a qualitatively richer description. দেখেন, জেনারেল কোনো কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স দেয়নি, আপনার কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস দিয়েছে, প্লাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনার কিছু ইফেক্টিভ ওয়ার্ডস ইউজ করেছে। Now, let's try to develop the description of the problem a little bit more. For example, what is the problem in this case? Loneliness. Like for those who experience it, what are the consequences? আচ্ছা, তাহলে এখন কি বলেছে? আপনার ডিসক্রিপশনটাকে আরো বেশি কি করতে, একটু ইলাবোরেট করে দিতে, আরো ইনফরমেশন অ্যাড করতে, যে লোনলিনেস জিনিসটা কি, বা এটা কারা অ্যাকচুয়ালি আপনার হচ্ছে এফেক্ট ফালাচ্ছে, বা এটার প্রভাবটা ফলাফলটা কি হচ্ছে। Not only is loneliness in and itself an unhappy state, but it also weakens the ties between family and friends which hold society together. Loneliness is not only a social problem but potentially a medical one. It can lead to poor physical and mental health. So আপনি কি করলেন, আরো কিছু কথা বললেন, বাট ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যে আসলে লোনলিনেসটা কি, কেন কি হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে, আর প্রভাবটা কেমন পড়ছে, এগুলো সব আপনার ওইভাবে করে দিলেন। আচ্ছা, নাও দিস ওয়ান, যে যে আপনার কজেস অফ দ্য মডার্ন সোসাইটির আরো কিছু কথাগুলো দিয়ে দিলেন, যেমন দ্য কজেস অফ ইনক্রিজ লোনলিনেস, মানে এটার পরে এখন তো আপনি প্রবলেমটা স্টেট করে দিয়েছেন, এখন কজেস গুলোতে যাচ্ছি। The causes of increased loneliness in modern societies are not completely certain. Amongst them might be included the disappearance of many traditional
where am I? Okay, traditional occupations, the decline of public transport links, and the rise of modern cultural technologies. সো এগুলো হচ্ছে আপনার কজেস গুলো ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়া। এবার সলিউশন, যে আপনার সলিউশনটা কিভাবে লিখছেন। সো আপনি শুরু করতে পারেন এভাবে যে যে আচ্ছা, এখন দেখি যে সলিউশনসে আসলে আপনি কিভাবে কি লিখবেন। So there is more that could be said here, but it is time to move on to a proposing solutions. Remember that you are not limited to any single solution. It is quite in order for you to suggest a number of solutions. This is possible even if the suggest solution seems to conflict with each other. You are simply being asked to canvass one or more possible solutions. এখানে কি বলছে যে আমরা অনেক সময় দেখা গেছে যে এটা শুধু একটা সলিউশন আছে, এটা ভেবে আমরা হচ্ছে স্টপ করে দেই। আবার চিন্তা করি যে ম্যান টু ম্যান তো যেহেতু ভ্যারি হয়, পার্সন টু পার্সন যেহেতু ভ্যারি হয়, তার মানে আমরা এটা স্কিপ করে যাই। ঠিক আছে, যেগুলো আমরা একটু নিউয়ার সলিউশন ওরকম, বাট না, আপনার এগুলাই দেখছে, শুধুমাত্র একটা সলিউশনেই হচ্ছে থাকবেন না, আপনাকে আরো কিছু নিজে তৈরি করেন। যে হোয়াট ইজ ইট, আপনার ক্রিয়েটিভিটিটা দেখাই এখানে হচ্ছে মেইন পারপাস আপনার রাইটিং সেকশনে, যে আপনি স্টিক টু দ্য পয়েন্ট থেকে আপনি ক্রিয়েটিভ হচ্ছেন, প্লাস হচ্ছে ভোকাবুলারির পারফেক্ট অর উই ক্যান সে একটা ইম্প্রোভাইজড অ্যাপ্লিকেশন করছেন। Okay, so because there are a number of causes at work in the problem of loneliness, it is unlikely that any single solution will by itself be sufficient. This sentence does two things. It connects the first part of your essay to the second part, and it prepares the reader for the fact that you will offer a number of solutions to the problem. তার মানে এই কথাটার দ্বারা আপনি কি করছেন, উপরে যে প্রবলেমস গুলো দিয়েছেন সেটার সাথে একটা ইন্টারকানেক্টেড করে ফেলেছেন, পাশাপাশি আপনি যে সলিউশন দিবেন ফার্দার সেটার একটা এক্সাম্পল বা হচ্ছে ওপেনিং সেন্টেন্সে ক্লারিফাই করে দিলেন। যেমন one immediate practical solution is to improve public transport links. This would enable family members and friends in different cities to visit each other more easily. But if, as we have seen, the causes of the problem are more deeply rooted, we may need to consider structural solutions. So এখন solutions গুলো, তারপর কনক্লুশন পার্টে আপনি হচ্ছে প্রত্যেকটার যে লাস্ট অফ অল ইন্ট্রো যেমন ওপেনিং সেন্টেন্স দিয়ে সামারাইজেশন করে দেন যে পুরো এসেটা আপনি কি নিয়ে লিখছেন, কি ইনফরমেশন দিচ্ছেন, ওইটা করে দিলেন। আর লাস্ট অফ অল আমরা কনক্লুশন একটা কি সামারি দিয়ে দিলাম, যে আপনি উপরে যা যা লিখেছেন একটা সংক্ষেপে সামারাইজেশন, যে আপনি এই ইনফোগুলো ইনক্লুড ছিল এবং আমি এই জিনিসগুলো চিন্তা করেছি। সো দ্যাটস অল। মানে প্রবলেম এন্ড সলিউশন এসে সোজা কথা হচ্ছে আপনি শুধুমাত্র প্রবলেম আর সলিউশন কথা দিয়ে দমে যাবেন না, ইন্ট্রো আর কনক্লুশন তো থাকবেই। প্রবলেমটাতে যখন আপনি লিখছেন, প্রবলেম পয়েন্টটাকে যখন ডিসক্রাইব করছেন, তখন মনে রাখবেন যে ইউ হ্যাভ টু পুট টু থিংস ইন কনসিডারেশন। শুধুমাত্র প্রবলেমে স্টিক টু হয়ে যাব না, আর প্রবলেমটার কজ অথবা প্রভাবটা আমরা দিয়ে দিব। আরেকটা কথা হচ্ছে যখন সলিউশন দিব, সলিউশনে ইটস বেটার ইফ ইউ ক্যান ক্ল্যারিফাই ইন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স, যে হচ্ছে আপনার ওপেনিং সেন্টেন্সে, যে আপনি একটা সলিউশনই দিবেন না, পাশাপাশি আপনার ডিফারেন্ট থটস অফ অপিনিয়ন আছে যে এই সলিউশন হতে পারে, কারণ এটাই কিন্তু আপনার সাজেশন চাচ্ছে যে আপনি কি সলিউশন দিতে পারেন। তো এই সলিউশনটার মধ্যেও আপনি কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিলেন। So this is our problem and solution essay.